was thinking about Israelites. இஸ்ரவேலை குறித்து நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். How they were called for a great adventure with God. தேவனோடு ஒரு ஒரு வினோதமான பயணத்தில் போகும்படியாக, ஒரு ஆச்சரியம் நிறைந்த பயணத்தில் போகும்படியாக அவங்க அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க. Come, I will make a nation out of you, out of one family, was what God told Abraham. ஆபிரகாம் பார்த்து சொன்னாரு, ஒரு குடும்பத்துல இருந்து ஒரு பெரிய ஜாதியை நான் உண்டு பண்ணுவேன்னு சொன்னாரு. Right? And then he said, oh, but your generations will go through slavery, but I will bring them out with a strong and mighty hand, and I shall take them to the land of Canaan flowing with milk and honey, and they shall possess their possessions. உன்னுடைய சந்ததி அவர்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ள போவாங்க. ஆனால் என்னுடைய பராக்கிரமத்தின் வழக்கறதுனாலே அவர்களை விடுவித்து கொண்டு வந்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுடைய சுதந்திரத்தை சுதந்திரிக்க வைப்பேன். Look at somebody and say, all God's plan regarding you are all great and massive and big and humongous and huge beyond your wildest imagination. ஆண்டவர் உங்களுக்காக வச்சிருக்கிற எல்லா திட்டங்களும் உங்க நீங்க கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகவும் பெருசா ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்குது. I have been in many prophetic meetings. நிறைய தீர்க்கதரிசன கூட்டங்கள் நான் இருந்திருக்கிறேன். Not joker prophets. I've been in joker prophets as well. I'm talking about real prophets. கோமாளி தீர்க்கதரிசிகள் மத்தியிலே இருந்திருக்கிறேன். ஆனா நிஜ தீர்க்கதரிசிகள் மத்தியில நான் இருந்திருக்கிறேன். தீர்க்கதரிசனம் வச்சுக்கோடே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து விடுறவனுங்க இருக்கானுங்க. There are few prophets who say consider this as a prophecy. I'm not talking about them. நான் அவங்கள பத்தி நான் பேசல. I'm not talking about people who hype up so that you can make foolish decisions. உங்களை நல்லா உற்சாகப்படுத்தி உசுப்பேத்தி விட்டு அதன் விளைவா நீங்க ஏதோ ஒரு தவறான தீர்மானம் எடுக்கும்படியா செய்கிற அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து நான் பேசல. I'm talking about genuine prophets. நல்ல சுத்த இருதயம் உள்ள தீர்க்கதரிசிகளை பத்தி நான் பேசுறேன். Who have a track record of hearing God. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய அந்த ட்ராக் ரெக்கார்ட் இருக்கிறவங்களை பத்தி நான் பேசுறேன். And when they prophesy to people, அவர்கள் மக்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும்போது, I have not come across once where I heard a prophetic word and goes like, that's so small. அவங்க மக்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும்போது என்ன ரொம்ப சின்ன வார்த்தையா இருக்கு அப்படின்னு ஒருபோதும் எனக்கு தோணுனதே கிடையாது. It has always been mind boggling. அது என் மனதுக்கு எட்டாத ஒரு காரியமா தான் எப்பவுமே இருந்திருக்கு. And the kind of people who receive the prophetic words and the words that they do, in my carnal mind it never matches. அங்க நிக்கிற நபர்கள் அவங்க செய்யற அவங்க தற்போது இருக்கிற நிலைமையிலையும் அவங்க செய்யற காரியத்துக்கும் அவங்களுக்கு வர்ற வார்த்தைக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. Look at someone and shake them, pull them by both of their ears and shake their head and say, what God has regarding you in his mind is much bigger than what is between these two ears. பக்கத்துல உள்ளவங்க காதுல உள்ள கம்மலை கலத்தாம நல்லா இறுக்கி பிடிச்சி உலுக்கி சொல்லுங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறது இந்த ரெண்டு மண்டைக்கு நடுவுல இருக்கிற மூளையை காட்டிலும் ரொம்ப பெருசா இருக்கு. Yeah, you need to shake off some garbage out of that trash can. அந்த காதை நல்லா உழுக்கும் போது மண்டையில உள்ள சில மசாலாலாம் கீழே விழணும். Right? What God dreams about you. Slap someone and say, what God dreams about you is much big. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வச்சிருக்க திட்டமும் கனவுகளும் மிக மிக மிகவும் பெரியதா இருக்குது. But you don't know about my life. ஆனா பிரதர் உங்களுக்கு ஏன் வாழ்க்கைய பத்தி தெரியாது. That's why God has the story of Israel in the Bible. 400 years of slavery. Anybody here? Okay. Right? No one, right? அதனால தான் தேவன் இஸ்ரவேலுடைய அந்த கதையை வேதாகமத்துல வச்சிருக்காரு. யாராவது 400 வருஷம் அடிமையா இருக்கீங்களா? Yeah. 400 years of slavery. Anyone here? யாராவது 400 வருஷம் அடிமையா இருக்கீங்களா? So no complaints, right? God put the storyline like that. God took a bunch of slaves whose psyche was infiltrated by slavery, generational abuse for 400 years. 400 வருடங்களாக அடிமைத்தனத்தின் நிமித்தமாக அவருடைய மனநிலைமையே ஒரு அடிமை மனநிலைமைக்கு மாறிடுச்சு. And he tells them, I want to do great things through you. அவங்கள பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னை வச்சு நான் பெரிய காரியத்தை செய்ய போறேன்பா. I will do the impossible with you and through you. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட கனவே காண முடியாத அளவுக்கான பெரிய காரியங்களை உன்னை வச்சு நான் செய்ய போறேன். But unfortunately, ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக those guys அந்த கூட்டம் couldn't grasp the immensity of God's purposes. தேவனுடைய அந்த பெரிய நோக்கங்களை அவர்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. Whatever I was sharing last week was what was happening to them.
நான் போன வாரம் என்ன சொன்னனோ அது அவர்களுக்கு நடந்த ஒரு காரியம். நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு கடவுளுக்கு தான் தெரியும்ன்ற மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கீங்க. You guys are thinking only God knows what you spoke last week. Strongholds. அரண்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். The neurons that put the thing, neurons that fire together, wire together, and the neurons that fire together, wire together, they get hardwired. What gets hardwired becomes automatic. What becomes automatic becomes unconscious. ரெண்டு நியூரான் சேர்ந்து பற்றிக்குச்சுன்னா அது ஒன்றா மாறிடுது. ஒன்றானது திருப்பி திருப்பி அதே சைக்கிளில் போக போக அது ஹார்ட்வேராக மாறிடுது. ஹார்ட்வேராக மாறினது வந்து திருப்பி திருப்பி அதே ப்ராசஸில் போயிட்டே இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி நம்ம வந்து அதை பற்றி கவனிக்கணுன்ற நிலைமைக்கே வராத அளவுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுது. ரைட். ஸோ the wrong belief systems have become so unconscious that it becomes automatic. நம்ம வச்சிருக்கிற தவறான நம்பிக்கைகள் அது நம்ம வந்து ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது. When you are stuck in this pattern, இந்த 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 வலைக்குள்ள நீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா your life will be stuck in a pattern. உங்க வாழ்க்கையும் ஒரு வட்டத்துக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். Israelites were stuck around the same mountain for 40 years. இஸ்ரவேல் மக்கள் அந்த ஒரே மலையை சுத்தி 40 வருஷம் வந்துட்டு இருந்தாங்க. Right? They were around the same mountain for 40 years. 40 வருஷம் அந்த ஒரே மலையை சுத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க. Look at someone say, is there some mountain that you're coming again and again and you're like, oh, it looks familiar. Oh, it's happened with me in 15 years, and then in 18 years with that girl also it happened the same thing, and then in 20 years also it happened. Oh, it's happening still in 30 years. Welcome. நீங்கள் யோசிக்கலாமா இருக்கும், நான் 15 வயசாக இருக்கும்போது இந்த பொண்ணிட்ட இருக்கும்போது இந்த மலையை சுற்றி வந்தேன், அடுத்து 18 வயசுலேயும் அதே தான் வருது, 24 வயசுலேயும் அதே தான் வருது, 30 வயசுலேயும் அதே தான் வருது அப்படின்னு யோசித்தீங்கன்னா வாங்க. You are thinking the problem is outside. நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க பிரச்சனை வெளியில் இருக்குன்னு. You are thinking, oh, if only God removed the mountain, then I won't be roaming around the same mountain. நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஆண்டவர் மலையை பெயர்த்து போட்டார்னா நான் அந்த மலையை சுற்றி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லைல்ல. மலையை பெயர்க்கும் விசுவாசம் எனக்கு தேவை. மலையை பெயர்த்தாலும் நீ அதே ஏரியாவில் தான் சுற்றின்னு இருப்பேன். The faith to remove mountains I should have. No, but even if you remove the mountain, you will still be circling around the same area. அந்த ஒரு வீடியோ டேரல் அனுப்பியிருந்தாரு பாருங்க. ஒரு கொஞ்சம் மாதிரி இருந்தது, அதை வந்து ஒரு பாட்டிலுக்குள்ளே போட்டு மூடி வச்சுட்டாங்க. Daryl had sent me a video. It's like a fly. They put it in a bottle and closed the lid. கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டாங்க அதை. And kept it aside for a few minutes. கொஞ்சம் few hours. கொஞ்சம் மணி நேரங்கள், for few hours they kept it closed and then they opened it. ஒரு சில மணி நேரங்கள் அதை வச்சுட்டு அப்புறம் திறந்து விட்டாங்க. No fly flew out of the bottle. ஒரு ஈ கூட அந்த பாட்டிலை விட்டு வெளியில போகல. They are like, it's all open, right? The bottle is open. Goddamn fellows, no one came out. மூடி திறந்தாச்சு, ஆனா ஒரு ஈயும் வரவே இல்லை, அப்படி ஈயும் சுத்திட்டே இருந்துச்சாங்க. Look at somebody and say, tonight you are coming out of the bottle. பக்கத்துல உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, இன்னைக்கு இந்த பாட்டிலை விட்டு நீங்க வெளில வரீங்க. You have been stuck in that same mountain, same pattern, unconsciously for years. அந்த மலையிலேயே அந்த பாட்டிலுக்குள்ளேயே மயக்க நிலையில ரொம்ப வருஷமா சுத்திட்டு இருக்கீங்க. You have faced the same goddamn problem again and again and again and again and fallen in the same area again and again. ஒரே பிரச்சனை சார், அந்த பிரச்சனை என் சட்டையை பிடிச்சு வர மாதிரியே இருக்கு, நீங்க யோசிக்கலாமா இருக்கும். Right? How many of you understand what I'm talking about? நான் பேசுறது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? Yeah, you can look cute and sit cute and watch me cute as if you don't understand, but I know you better than you know yourself. ரொம்ப அழகா உட்காந்து எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கின்ற மாதிரி நீங்க உட்காந்துக்கலாமா இருக்கும், ஆனா எனக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும். See, here is the thing. When you put your hand up, what are you saying? I am conscious of my unconscious pattern. Already you have broken through. நீங்க கை தூக்கும் போது என்ன சொல்றீங்கன்னா, நான் ஒரு மயக்க நிலையில தான் இருக்கிறேன், அந்த மயக்க நிலையில இருக்கிறேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் நீங்க சொல்றீங்க. People who are just sitting like that are still unconscious that you are unconscious. But people who put their hand up are at least conscious that you are unconscious. Then you have already broken through. கையை கட்டிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து
நான் இன்னும் அன்கான்ஷியஸாக இருக்கிறேன்னு கூட தெரியாமல் உட்காந்துருக்காங்க. ஆனால் கையை தூக்கி காமிச்சவங்க நான் அன்கான்ஷியஸாக தான் இருக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு கை தூக்குறாங்க. அப்படின்னா அவங்க ஒரு பாதி தூரத்தை தாண்டிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். So I want to talk only to the people who raise their hands. கையை தூக்குறவங்களுக்கு மாத்திரம் நான் பிரசங்கம் பண்ண போறேன். You want one more chance? ஒரு வாய்ப்பு வேணுமா? இப்போ சொல்லு, யாரெல்லாம் அன்கான்ஷியஸாக இருக்கீங்க? Here is the thing. The moment you become conscious about your unconscious patterns, you already having power. உங்க விழிப்புணர்வு இல்லாத அந்த பகுதியை குறித்து ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வல்லமை கையில் வந்த மாதிரி. You're like, oh, this thing is happening again and again and again. ஓ, இந்த காரியம் திரும்பி 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 என் வாழ்க்கையில் நடந்துகிட்டே இருக்குது. The moment you have become conscious, that means you are no longer stuck in the program. There is a gap between you and the program. நீங்க அந்த விழிப்புணர்வுக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த ப்ரோக்ராம்ல சுற்றி சுற்றி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கும் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு இடைவேளை உண்டாயிருக்குது. Yeah. So you have the thought, you have the repeated thought, which is belief, the choice and behavior and experience. The end of an experience is an emotion, which is a bodily chemical response in your body. ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அந்த எண்ணம் திருப்பி 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 வரும்போது நம்பிக்கையாக மாறுது. நம்பிக்கைகள் தீர்மானங்களாக மாறுது. தீர்மானங்கள் வாழ்க்கையில் நன்னடக்கைகளாக மாறுது. நடக்கைகளாக மாறுது. நடக்கைகள் அனுபவங்களாக மாறி உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு உணர்ச்சியாக உட்காந்துது. I want to define belief like this. Belief is the conclusion of the experience that you have had. உங்களுக்கு நடந்த அனுபவத்தை வச்சு இதுதான் நான் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரீங்கல்ல, அதுதான் நம்பிக்கைன்னு நான் சொல்கிறேன். Are you getting what I'm saying? You are having an experience. That experience is having a chemical imprint in your body, which is emotion, and you are trying to make sense of it, and you are coming to a conclusion. That is the belief. நீங்கள் ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளாக போகிறீங்க. அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக போகும்போது உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படுது. அந்த உணர்ச்சியை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்கிறீங்க. அந்த முயற்சியின் முடிவில் உங்களுக்கு உண்டாகிறதான் நம்பிக்கை. Something happens, right? You're rejected. Just imagine you're rejected when you're growing up. நீங்கள் வளரும்போது உங்களை யாரோ ஒருத்தங்க நிராகரிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போமே. That is an experience. அது ஒரு அனுபவம். That rejection is giving an emotional imprint in your body. Chemically, your body knows how rejection feels. அந்த நிராகரிப்பு உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் பண்ணி உங்கள் சரீரத்தில் நிராகரிப்பை உணர்றதுனா என்ன அப்படின்ற ஒரு தடம் உண்டாயிருது. Right? How many of you know physically I know the feeling when I'm feeling rejected? Right? நிராகரிப்பு அப்படின்னு ஒன்று ஏற்படும் போது என் சரீரத்தில் அந்த தாக்கத்தை என்னால் உணர முடியும்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? Right? So it's you're not having words, you're not having well ordained thoughts, but where do you feel it? You're hooked in the body. The sense of rejection is hooked in the body. உங்களுக்கு சொல்றதுக்கான வார்த்தைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், அதை பெருசாக உங்களுக்கு விவரித்து சொல்ல முடியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த உணர்ச்சி உங்க சரீரத்தில் ஒரு கொக்கி மாட்டிருக்குது. So when you're feeling like that, and then the conclusion of that experience is what conclusion are you coming? I am rejected. Like what conclusion are you coming? I am not accepted. I am not valuable, right? Nobody loves, nobody cares. So you are coming to a conclusion. That is the belief. ஸோ அந்த உணர்ச்சி உங்களுக்கு உள்ளே வந்தோடனே, அந்த கொக்கி மாட்டின உடனே நீங்கள் என்ன நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறீங்க அப்படின்னா, நான் விலையேறப்பெற்றவர் அல்ல, என்னை யாரும் நேசிக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை உண்டாகிறது. So that belief again translates into choices and behavior, and again experience, again emotion. So you are caught into the same cycle, and you are limited by the neurocircuitry of your experience of emotion. ஸோ இந்த நம்பிக்கைகள் நிமித்தமாக, இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஆழமாக பதிஞ்சதுனால அதன் விளைவாக தான் உங்கள் தீர்மானங்கள் நடக்குது. அதன் விளைவாக தான் உங்கள் நடக்கைகள்லாம் வருது. அது மறுபடியும் ஒரு அனுபவம் மாறி அது மறுபடியும் உணர்ச்சியாக பதிஞ்சு இந்த வட்டத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஓடிட்டே இருக்கிறீங்க. Look at someone and say, you are thinking within the boundary of your emotion. உணர்ச்சி அப்படின்ற வலைக்குள்ள சுழலுக்குள்ள நீங்கள் மாட்டி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. You are thinking within the boundary of the neurocircuitry in your brain of your emotion. உங்கள் பிரெயினில் உள்ள நியூரோ சர்க்கிட்ரி அந்த சுழற்சிக்குள்ளாக தான் உங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் ஓடிட்டே இருக்குது. Of an emotion, the neurocircuitry of that emotion. See, I am not
wanted. I am feeling rejected. That is an emotion. That neuron is firing and wiring in a particular way, right? It has a pattern. So within that neurocircuitry, your thinking goes. Your thinking is never outside that. Your thinking is stuck within the neurocircuitry of that emotion. நான் நிராகரிக்கப்பட்டேன் அப்படின்ற உணர்ச்சியை உணர்வதன் மூலமாக அந்த நியூரான்ஸ் ஃபயர் பண்ணி ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுல அந்த சைக்கிளுக்குள்ளே தான் உங்களுடைய எல்லா எண்ணங்களும் இருக்குது. Israelites for 400 years woke up to the whiplash. 400 வருஷம் முதுகில் அடி வாங்கியே பழகிட்டாங்க இஸ்ரேல் மக்கள். So when God the Father brings them out and says, I want to have a relationship with you, they don't have circuitry for that. They have only the circuitry for whiplash. அவங்க அடிமைத்தனத்துக்குள்ளேருந்து வெளியில் வந்தப்போ தேவன் அப்பா நான் உங்களோட ஒரு உறவு வைக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு புது சர்க்கியூட்ரி இல்லை. அவங்க சர்க்கியூட்ரியில் எல்லாமே அடி வாங்கி பழகினது மட்டும்தான் இருக்குது. So they are not able to break out of that pattern. அந்த பேட்டர்ன்லேருந்து அவங்கள விடுவிச்சிக்க முடியல. No matter what God does, still they are not able to break out. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு என்னதான் செஞ்சாலும் அந்த பேட்டர்ன் விட்டு அவங்களால வெளியில் வர முடியல. Are you guys getting what I'm saying? So they are not able to imagine whatever God was imagining about them. தேவன் அவர்களுக்காக வைத்திருந்த அந்த மிக பெரிதான திட்டத்தை அவங்களால கற்பனை செஞ்சு கூட பார்க்க முடியல. Understandable. புரிஞ்சுக்கலாம். But ஆனால் among the same generation, அதே கூட்டமான மக்களுக்குள்ள there was Joshua and Caleb. யோசுவா காலேப் என்ற இரு நபர்கள் இருந்தாங்க. If we don't have the story of those two, அந்த ரெண்டு பேருடைய கதை நமக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், none of us have any hope. நம்ம யாருக்குமே நம்பிக்கை கிடையாது. We can keep telling, oh, trauma, and make a drama out of it. அசம்பாவிதம் என் வாழ்க்கையில் நடந்த அசம்பாவிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை கடத்திட்டு போயிடலாம். But thank God for Joshua and Caleb. யோசுவா காலேப் ஆகிய இருவருக்காக தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். Who had a different spirit. அவர்கள் வேறே ஆவியுடையவர்களா இருந்தாங்க. So they were in the same experience. அவர்களும் அதே அனுபவத்துக்குள்ள தான் இருந்தாங்க. They had faced the same abuse. அதே உடைச்சலுக்குள்ள தான் அவங்க போனாங்க. But the conclusion that they came, the belief, the conclusion of the emotional experience, they made a choice to be different. ஆனா அந்த உணர்ச்சிகள் அதுல அவங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து அவங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கைகள் வேறவா இருந்துச்சு. David was like that. தாவீது அப்படிதான் இருந்தான். Daniel was like that. தானியேல் அப்படிதான் இருந்தான். Daniel was a captive. தானியேல் ஒரு அடிமை. David was rejected by his own family. தாவீது தன் சொந்த குடும்பத்தால் நிராகரிக்கப்பட்டவன். How come all these guys, made it to the stuff that they made it? Not because they had a great history, no dysfunctional family, parents were like Trinity. No. அவங்களுக்கு பெரிய சரித்திரம் இருந்துச்சு, அவங்க அம்மா அப்பாலாம் ட்ரினிட்டி மாதிரியே இருந்தாங்க, அப்படிலாம் எந்த கதையுமே இல்லை. David was super abused from childhood. சின்ன வயசுல இருந்தே தாவீது ரொம்ப அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டான். Daniel was a teenage fellow taken as a captive into a foreign land in which he didn't even know the language. தானியேல் வாலிப வயசுல இருக்கும்போது வேறொரு தேசத்துக்குள்ளாக பாஷை தெரியாத ஒரு தேசத்துக்குள்ளாக அடிமையாக கொண்டு போகப்பட்டான். Anyone thrown into lion's den? யாராவது சிங்கக்கபிக்குள்ள போடப்பட்டிருக்கீங்களா? I'm married, I don't need, is what you're saying. திருமணம் என்ற பெரிய குகைக்குள்ளே மாட்டிட்டேன்னு சொல்றீங்களா? Daniel was just there for a night. I am there for 15 years. தானியேலுக்கு ஒரு நைட் தான், எனக்குலாம் 15 வருஷம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? See, all these guys were able to make a different choice in spite of what happened to them. அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நடந்த அசம்பாவிதங்களுக்கு மத்தியிலும் அவர்களால் வேற ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. Right? That slap someone, say that is the power of imagination, that is the power of meditation. அதுதான் தியானத்தினுடைய வல்லமை, கற்பனை திறனுடைய வல்லமை. See, Mark 11:24, மார்க் 11:24, which we think is the key to manifest what we want to manifest. நம்ம வெளியரங்கமா பார்க்க வேண்டிய காரியங்களுடைய ஒரு சாவி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற ஒரு வசனம். For this reason, I'm telling you, whatever you ask for in prayer, believe that it is what tense? It is granted to you and you will, what tense is this? You will get it. Future tense, this is
past tense, believe that it is done, then you will manifest. Right? நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் ஜெபம் பண்ணுறீங்களோ நம்புங்கன்னு சொல்லும்போது திட நம்பிக்கையோடு இருங்க. என்ன நம்பிக்கையில் இருக்கணுமா, அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு அருளப்பட்டு விட்டது, கடந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பொழுது அதை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். இது எதிர்காலத்தை குறிக்குது. We'll just quickly go to Hebrews 11:1 in the Amplified and come back here. எபிரேயர் 11:1 நம்ம போயிட்டு வருவோம் ஆம்பிளிஃபைட்ல. Now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of the things we do not see and the conviction of their reality. Faith perceiving as the real fact what is not revealed to the senses. What is not revealed to the senses, faith perceiving it as real facts. விசுவாசமானது நம்பப்படுகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்குது. இதெல்லாம் காணப்படலையோ, நம்மளால உணர முடியலையோ, அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு மேலாக காணக்கூடிய நிஜமாய் அது இருக்கிறது. Write this thing down if you're writing, right? Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. நம்ம காணக்கூடிய உலகத்துல இல்லாத காரியத்தை அதுல இருக்கிற ஃபேக்ட் மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தை கொடுக்கிறது தான் விசுவாசம். So faith, Jesus is again teaching about faith in Mark 11, right? When you believe that you have received it, then you shall have it. ஏசு விசுவாசத்தை குறித்து அதே மார்க் 11 அதிகாரத்தில் சொல்றாரு, நீ ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணும்போது உனக்கு ஏற்கனவே கிடைச்சிட்டுன்னு சொல்லி நம்பு, அப்போ அதை பெற்றுக்கொள்வ. The moment you are having any okay, I want to receive this, I want to receive healing, I want to receive that, or I want to, have a breakthrough in my relationship or breakthrough in finances. The moment you sit and try to believe, what comes up the first thing? எனக்கு இப்போ சுகம் வேணும், அல்லது எனக்கு பொருளாதாரத்தில் ஒரு வெற்றி வேணும், அல்லது என்னுடைய உறவுகளில் ஒரு வெற்றி வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் உட்கார்ந்து யோசிக்கும் போது உள்ளேருந்து முதல்ல என்ன வெளில வருது? All the stuff that didn't work out in that area in your history. உங்கள் சரித்திரத்தில் எதெல்லாம் கரெக்டாக போகலையோ அதெல்லாம் முதல்ல மேலே எழுப்பி வருது. Are you getting what I'm saying? Disappointments is coming out in the front. முதல்ல ஏமாற்றங்கள் தான் மேலே எழுப்பி வருது. So when that is coming, we are not able to do Hebrews 11:1. We are not able to imagine as if we have already received what is not being made manifest to the real senses. Right? ஏமாற்றங்கள் மேலே எழும்பி வரும்போது எபிரேயர் 11:1 நம்மளால் பழக்க வைக்க முடியல. இல்லாததை நம்ம இருக்கிறது போல நிஜமாக உணர்ந்து பார்க்குற மாதிரி நமக்கு பண்ண முடியல. So Mark 11:24 மார்க் 11 அதிகாரம் 24 வசனம் is what we read. அதான் இப்போ நம்ம வாசித்தோம். Whatsoever you desire, believe that you have received and you shall have. நீங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள். The next verse. அடுத்த வசனம். Usually the faith teaching ends in 24. அந்த விசுவாச அந்த பிரசங்கியார்கள் 24 வசனத்தோட முடிச்சிருவாங்க. But it continues with the word and. It continues with the word and says, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him. Let it drop. Leave it. Let it go. This is the number one blockage in you manifesting what you're trying to meditate. When you're sitting to meditate and your history comes, if you don't learn to drop it, then you can never do 11:24. இப்போ நீங்கள் எழும்பி ஜெபம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று மேலே எழும்பி வருது அப்படின்னா அதை மன்னிச்சு அதை விட்டு விட நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளணும். இதுதான் உங்களுக்கு உங்களுடைய திறவுகோலான முக்கியமான திறவுகோல். இதுதான். இதை நீங்கள் செய்ய கற்றுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 11:24 உங்களால் பண்ணவே முடியாது. See, just imagine, just hold this thing. Yeah, hold this thing. Yeah, give me the chair. Yeah, hold this thing.
Okay, give me the shoe. Okay, hold this thing. Okay, now I want to give him ice cream to eat. Right? And he is desiring ice cream. இப்போ கையில் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காப்ல தம்பி, இப்போ அவனுக்கு நான் ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கணும்னு விரும்புறேன். He is desiring ice cream. I am wanting to give him ice cream. அவனுக்கு இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கு, நான் அவனுக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கணும்னு விரும்புறேன். What's the problem? பிரச்சனை என்ன? If he have, he has to drop. Put that verse. Put 11:25 in Amplified. He has to drop it, leave it, let it go. எல்லாத்தையும் கீழே விட்டுட்டு அதை வந்து விட்டுறணும். Unless you drop it, say unless you drop it, leave it, let it go, you can never receive what God wants to give you. அதை கீழே விட்டுட்டு not that he doesn't want to give you, it's just that your hands are so full. அவருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆசை இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது, அவருக்கு கொடுக்கணுன்ற ஆசை தான், ஆனால் உங்கள் கை ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கு. Do you know, counseling couple after couple, if there is one thing that is blocking marriages from becoming better, is because people are not willing to throw the files that they have built against each other, case after case, year after year. You know, you build case and you come and say, I want to work on my marriage. Okay, what about throwing these files out? Like, no, let me keep it and tell me what to do now. இவ்வளோ வருஷ காலங்களாக தம்பதியினருக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட காரியம் என்ன அப்படின்னா, கணவன் வந்து மனைவி மேலே ஒரு கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சுருப்பாரு, மனைவி ஹஸ்பண்ட் மேலே ஒரு பெரிய கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியை வச்சுருப்பாங்க. இதை தூர போட்டு வாங்க நம்ம மேரேஜில் ஒர்க் பண்ணுவோம்னா, இல்லை இதை நான் வச்சுருப்பேன், இதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒர்க் என் மேரேஜ் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. How to drop it, how to leave it, how to let it go. Listen to the forgiveness series, 5 messages. அதை எப்படி கீழே விட்டு அதை எப்படி விடணும், லெகுவாக விடணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா, மன்னிப்பு அப்படின்னு ஒரு 5 தொடர் செய்தி பேசியிருக்கிறோம். We have broken down the anatomy of forgiveness, how to forgive. மன்னிப்புனா என்ன, மன்னிப்பை எப்படி செய்யணுன்றதை குறித்து ஒரு 3 செய்திகள் நம்ம பேசியிருக்கிறோம். So when you release the emotional charge, here is the thing, when you release the emotional charge, all you have is a memory without the emotional charge of it. The memory without the emotional charge of it, it is called wisdom. இப்போ அந்த ஞாபகமும் இருக்கு, memory with the emotional charge is bondage. இப்போ அந்த ஞாபகம் இருக்கு, அந்த ஞாபகத்தை சுற்றி ஒரு உணர்ச்சிகள் நிறைந்த ஒரு வலி இருக்குது. ஸோ இது வந்து அடிமைத்தனம். ஆனால் அந்த ஞாபகம் மாத்திரம் இருந்து அந்த உணர்ச்சிகளுடைய வலி இல்லாமல் நீங்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் ஞானம். You remember the previous relationship, but when you remember the previous relationship, if there is an emotional charge, if there is bitterness, if there is pain, if it's coming, that is called bondage. But you have dropped the emotional energy, you've processed, you've forgiven, you let go, but you still have the memory. What is it? Wisdom. The next time you see her, you're like, bye. It's wisdom. இப்போ பழைய பிரேக்கப் யோசித்து பார்க்கும்போது உள்ளிருந்து கோவம் பொங்கிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து என்ன அடிமைத்தனத்தில் மாட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஆனால் அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் வெளில விட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஞாபகம் மாத்திரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஞானமாக மாறிடுது. அடுத்த தடவை ஒரு பொண்ணு உங்களை பார்த்து செய்ய காட்டும் போது நீங்கள் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஓடி போயிருவீங்க. Look at somebody, say the emotion, the chemistry, biochemistry in your body, the stress response, the cortisols, the storages, all those things has to be released. உங்கள் சரீரத்தில் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த உணர்ச்சிகள், கார்டிசால்ஸ், இது எல்லாம் சரீரத்திலேருந்து அது ரிலீஸ் பண்ணப்படணும். That's why when you go to work out, even if you don't know to forgive, if you go to work out, you feel good because when you're working out, you are releasing the cortisol from your body. நீங்கள் மன்னிக்காத நிலைமையில கூட நீங்கள் ஜிம்முக்கு போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாக உங்கள் கார்டிசல் லெவல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படுது. அதனால் உங்களை குறித்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் பண்ணுறீங்க. Look at some say good reason for you to work out. உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல காரணம் நான் கொடுத்துருக்கேன். You're going and moving your body and bum. உங்கள் சரீரத்தை அங்கிட்டு இங்கிட்டு அசைக்கிறீங்க. And negative stuff from your body is leaving you. எதிர்மறையான காரியங்கள், எதிர்மறையான உணர்ச்சிகள் உங்கள் சரீரத்தை விட்டு வெளியில் போகுது. Right? What happens when you sing and dance and sing? You know you are forcing your body for a new chemical response.
நீங்க இப்போ ஆடி பாடி கொண்டாடி ஆராதிக்கும் போது என்ன பண்றீங்கன்னா உங்க பாடியில வந்து புதிய உணர்ச்சிகளுடைய குழுமம் வரும்படியா நீங்க உதவி செய்றீங்க. Nothing has happened physically, nothing has changed, but you are saying, body, I'm going to rejoice. And when you're doing that, you are creating a new biochemical reaction in your body and making a new imprint of how, if it has already happened, how you will celebrate. If you celebrate like that, then your body is beginning to receive it. வெளிப்பிரகாரமா ஒன்றும் மாறவே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் சரீரத்தை சொல்றீங்க, நான் இப்போ ஆடி பாடி கொண்டாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு புதிய பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உங்கள் சரீரத்தில் உண்டாகி ஒரு புதிய பேட்டர்ன் உண்டாகி அது நீங்கள் வந்து அது நடந்தது போல கொண்டாடும் போது அந்த காரியங்களும் நடந்திருக்கும். Your environment, internal environment dictates your gene expression. உங்கள் உள்ளான சூழல் உங்கள் மரபணுக்களுடைய தாக்கத்தை நிர்ணயிக்கிறது. The way the gene is expressing itself and causing a lot of diseases is because of this emotional circuitry of your brain. மரபணுக்களுடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாக நமக்கு வருகிற வியாதி எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த எமோஷனல் சர்க்கியூட்டில் மாட்டிருக்கனால தான் வருது. Guess what? Once you understand this, a negative emotion is producing a negative environment inside my body, and my negative environment in my body is making my gene to express in a particular way. That's good news. Meaning, if that works for a negative emotion, then it will work the same way for a positive emotion. ஒரு எதிர்மறையான உணர்ச்சி என்னுடைய மரபணுல ஒரு எதிர்மறையான தாக்கத்தை உண்டாக்கி என்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு எதிர்மறையான மாற்றத்தை உண்டாக்கும் என்றால் இதை நீங்கள் கேட்கும்போது நற்செய்தின்னு எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவான உணர்ச்சி உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு அதற்குண்டான தாக்கம் உண்டாயிருக்கும். Reversing of age literally will happen if you do what I'm telling you to do. உங்கள் வயதை திருப்பிக் கொள்கிறது அப்படின்றது வந்து நான் சொல்கிறத செய்யும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். Will you do it? செய்வீர்களா? You remember the tree? What is the root? Fear. What's the stem? Stress, right? So when you're rooted in fear, what goes into your body? Stress goes into your body. And when stress goes through your body, what's the fruit? Anger, frustration. Yeah, put that tree. ஒரு மரத்தை குறித்து போன வாரம் பார்த்தோம். That's a tree of death, knowledge of good and evil. அது நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரம். அதனுடைய வேர்கள், அது பயம், அதனுடைய தண்டு பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தம். இந்த அழுத்தத்தின் மூலமா வருகிற காரியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோபம், எரிச்சல், மூர்க்கம். Right? And come on, tell Psalms 103. Yeah? சங்கீதம் 103 சொல்லுங்க. Bless the Lord, O my soul, all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not all his benefits. So what is the psalmist trying to do? He is saying, hey, remember the good stuff that God did. When your body is trying to remember the bad stuff, psalmist is by choice telling, hey, remember the good stuff. It's amazing when I ask people, can you tell me some good moments that you both had? 15 years you've been living together. Tell me some good moments. Right? Good moments. But I don't even need to ask you the bad moments. You're like, enough, I'm going to shoot you right now. Shut your mouth. You keep talking about all the bad moments. But when I say good moments, you go like, சங்கீதக்காரன் சொல்றான், என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே சொல்லலாம். நீங்கள் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கும் போது அவன் சொல்கிறான், நீ அதை பற்றி யோசிக்காத, ஆண்டவர் உனக்கு நல்ல காரியங்களை செஞ்சுருக்காரு, அந்த காரியத்தை யோசித்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் எடுத்து அந்த காரியங்களை யோசிக்க வைக்கிறான். இப்போ உங்கள் வாழ்க்கை கேளுங்க, பக்கத்தில் பார்த்து இந்த வாரம் நடந்த ஒரு நல்ல காரியம் சொல்லு அப்படின்னு. Ask the person next to you, what could happen to you in this week? சொல்லு. Tell. கோழி திருடுற மாதிரி முழிக்கிறான் பாரு. சொல்லு. நல்ல காரியம். What is the next verse? அடுத்த வசனம் என்ன? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, and who redeems your life from
destruction. Then, who satisfies your mouth with, put the verse, who satisfies your mouth with good things, yeah, so that your youth is renewed. So the renewal of youth starts with thanksgiving. When you are able to experience elevated emotion, when you're protecting your body from stress emotions, but by choice you're able to maintain an attitude of gratitude, and you're grateful for every small thing, and you maintain your heart in the zone of elevated emotion of gratitude, your youth is renewed. Because the environment changes, so the genetic expression changes. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினால் இரக்கங்களால் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது. ஸோ கழுகுக்கு சமானமாக உங்கள் வயது வாழ வயது போல் திரும்ப ஆகணும்னா அதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் நன்றி செலுத்துதல். ஸோ நன்றி செலுத்துதல் அப்படின்ற மனப்பான்மையை நீங்கள் ஒவ்வொரு சின்ன காரியத்துக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பழகி உங்கள் இருதயத்தை அப்படி நீங்கள் பழக்க வைக்கும் போது உங்கள் வயது வாழ வயது போல் ஆகிறது. ஏனென்றால் உங்களுக்கு உள்ளான ஒரு சூழலில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது. அது உங்கள் மரபணுவில் ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. Your chronological age is not your biological age. Sadly, your chronological age is not your biological age. Based on the stress that you have gone through, your biological age is much different. வருஷம் உங்களுக்கு பிறந்தநாள் வருதுல்ல, அதுவும் சரீர பிரகாரமாக உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய அந்த வயசும் ஒன்று கிடையாது. மன அழுத்தத்தின் நிமித்தமாக உங்கள் வயசுக்கு மீறின ஒரு தாக்கம் தான் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்குது. If your chronological age and the biological age is not matching because of the negative stress, why not the chronological age and the biological age should not match? On the positive emotion, and if I'm able to maintain that, so what will happen? Biological age will reverse. Chronological age keeps going, biological age keeps going back. That's called renewal of youth, and that happens when you're able to have elevated emotion and live from that place. இப்போது உங்களுக்கு வருஷம் வருகிற அந்த பிறந்தநாள் நிமித்தமாக வர்ற அந்த வயசுக்கும் உங்கள் சரீரப்பிரகாரமாக இருக்கிற வயசுக்கும் அது பார்த்தா பொருந்தவே இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தின் நிமித்தமாக இந்த வயசு ரொம்ப வயசானவங்களை போல அங்கே காட்டியிருக்குது. I'm going to tell something that you might not have heard in any church. இது வரைக்கும் எந்த சபையிலும் கேட்காத ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல போகிறேன். Most of the stuff are. பெரும்பாலான இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருக்கேன், அது புதுசு இல்லை உங்களுக்கு. But what I'm going to hear you right now, you might not have heard it anywhere else. ஆனால் இப்போ நான் சொல்ல போகிற காரியத்தை நீங்கள் எங்கேயுமே கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. I want you to forgive God. நீங்கள் தேவனை மன்னிக்க வேண்டும். Some of you need to forgive God. உங்களில் சிலர் நீங்கள் தேவனை மன்னிக்க வேண்டும். Because you're building up cases against him. ஆண்டவர் மேலே கேஸ் போட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறீங்க. And he is okay to take the blame and say, I am sorry. அந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிட்டு நான் என்னை மன்னிச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் ஓகேயா இருக்கார். That's what cross is. Cross is he took your blame. He didn't fight for the right to be right. சிலுவைன்றது நான் சரியானவன் நிரூபிக்கிறதுக்கான ஒரு கருவி அல்ல. உங்க குற்றச்சாட்டை அவர் ஏத்துக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சிருப்பான்னு சொல்ல பயன்படுத்தின கருவி. You are a blasphemer. You are a this. You are a that. Jesus kept quiet. Jesus didn't say, hey, blasphemer, nah, நீ என்ன அப்படிலாம் வரல. When people are accusing him, saying things that he has not done, he was not against them fighting for his right, but he took it all and he kept silent. You accusing God is wrong, but he is willing to take it up if you are willing to drop it and be free. தேவன் மேலே குற்றம் சுமத்துறது தப்பு தான். ஆனால் நீங்கள் குற்றம் சுமத்துறது மூலமாக அதை நீங்கள் கீழே விட்டு அது நீங்கள் விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்னா அந்த குற்றத்தை அவர் ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கார். Forgive God. தேவனை மன்னியுங்கள். There was a time when Lavi was struggling with forgiving. லவி ஒரு காலகட்டத்தில் மன்னிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. And she had an encounter. ஒரு சந்திப்பு உண்டாயிருச்சு.
in which Father God came and knelt down and said, "Will you forgive me?" அந்த சந்திப்புல பிதாவாகிய தேவன் அவங்க முன்னாடி வந்து மண்டியிட்டு என்னை மன்னிச்சிருமான்னு கேட்கிற மாதிரி ஒரு சந்திப்பு. You know why? ஏன் தெரியுமா? Why I am saying this? ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா? He is not just identified with you, the victim. He is identified with the abuser as well. He is in him as well. பாதிக்கப்பட்ட உங்களுக்குள்ள மாத்திரமல்ல, உங்களை காயப்படுத்தின நபருக்குள்ளவும் அவர்தான் இருக்கிறாரு. He is not only in you, he is in the abuser as well. பாதிக்கப்பட்ட உங்களுக்குள்ள மாத்திரம் இல்ல, உங்களை காயப்படுத்தின அந்த நபருக்குள்ளே அவர்தான் இருக்காரு. So he is okay to take the place of the abuser and say, "Forgive me." So அந்த காயப்படுத்தின நபர் அவருடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அவர் தயங்குறது இல்ல. He is okay to take the place of your spouse and say, "Forgive me." உங்களுடைய துணையினுடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் தயங்குறது இல்ல. He is okay to take the place of your parents and say, "Forgive me." உங்களுடைய பெற்றோருடைய ஸ்தானத்தை எடுத்துட்டு என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவர் தயங்குறது இல்ல. Cross is the only place where we have solution for both the victim and the abuser. உங்களை காயப்படுத்துறவங்களுக்கும் காயப்பட்ட உங்களுக்கும் தீர்வு எங்க இருக்குன்னா சிலுவையில மாத்திரம் தான் இருக்கு. There is no other place where justice is served to both and both are equally restored. வேற ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலா நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கப்படுகிற வேற எந்த இடமுமே இல்ல, சிலுவையில மாத்திரம் தான் நடக்குது. ரெண்டு பேருமே மறுசீரமைக்கப்படுறீங்க அது மூலமா. That's a different story. அது வேற ஒரு கதை. But what I'm telling you is you need to drop. நான் என்ன சொல்றேன்னா விட்டுருங்க. You need to drop things. காரியங்களை விட்டுருங்க. You need to drop things. காரியங்களை விட்டுருங்க. Whomever you're building cases against, Christ has taken their place and is asking, "Will you forgive me?" யார் மேல அவங்க மனசுல கேஸ் எழுதிட்டே இருக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய ஸ்தானத்தை தேவன் எடுத்திருக்காரு. அவங்க சார்பா என்னை மன்னிச்சிருப்பான்னு கேட்கிறாரு. Drop it for Christ's sake. கிறிஸ்துவுக்காக அதை விட்டு விடுங்கள். And see what happens. அது நிமித்தமா உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. And you forgive and then you build gratitude. மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் நன்றி செலுத்துதல் அப்படின்ற பழக்கத்தை உண்டு பண்ணிக்கோங்க. You build gratitude. நன்றி செலுத்துதல் பழக்கத்தை உண்டு பண்ணிக்கோங்க. And when you build gratitude, நன்றி செலுத்துதல் உண்டாக்கும் போது you're building elevated emotions. So you're forming a new tree in your brain. ஒரு உயர்த்தப்பட்ட உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கி உங்க மூளையில ஒரு புதிய மரத்தை உண்டாக்குறீங்க. Because Ephesians 3 says, எபேசியர் 3 சொல்கிறது, be rooted and grounded in love. அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி. So when you're rooted and grounded in love, அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றிருக்கும் போது instead of stress what happens? Gratitude happens. மன அழுத்தத்துக்கு பதிலாக நன்றி செலுத்துதல் அது உருவாகிறது. When your heart is rooted and grounded in love, gratitude starts filling your body. உங்க இருதயமானது அன்பிலே நாட்டப்பட்டு நிலைவரப்படுத்தப்படும் போது நன்றி செலுத்துதல் தானா எழும்புகிறது. And when gratitude happens, நன்றி செலுத்துதல் நடக்கும்போது you begin to have love for life. நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கை உங்களுக்கு பிடிக்கும். Do you have a love for life? வாழ்றது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? Do you get up from the bed and like, yeah, I'm glad that I have a life to live? Or you're like, one more day, I don't know how this day is going to go. காலமா எந்திக்கும் போது உற்சாகமா இன்னைக்கு எனக்கு வாழ்றதுக்கு ஒரு நாள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு எழும்புறீங்களா? அல்லது எந்திரிச்ச உடனே சாமி இன்னைக்கு இதெல்லாம் நடக்க காத்திருக்கோம் அப்படின்னு எழும்புறீங்களா? Without gratitude, you can never have love for life or joy for existence. உங்களுக்கு நன்றி அறிதல் இல்லாம நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கை உங்களுக்கு பிடிக்காது. உங்களுக்கு வாழ்ற வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்காது, நரகமா இருக்கும். Nothing needs to change for you to have these things. Nothing externally needs to change for you to have these things. வெளிப்பிரகாரமா எந்த மாற்றமும் இல்லாம இந்த காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிறதுக்கு வெளிப்பிரகாரமா எந்த மாற்றமும் உண்டாக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Repeat after me 3 times. Unless I change, nothing changes. Unless I change, nothing. Unless I change, nothing changes. நான் மாறாத வரைக்கும் எதுவும் மாற போறதில்லை. But you are saying, why should I change? Nothing has changed in my life. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எதுவுமே மாறல, அப்ப நான் ஏன் மாறணும்னு கேக்குறீங்க. Nothing changes unless you change. நான் மாறாத வரைக்கும் வேற எதுவும் மாறாது. And for you to change, nothing needs to change. நீங்க மாறதுக்கு வேற எதுவும் மாற வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. For you to change, nothing needs to change. நீங்க மாறதுக்கு வேற எதுவும் மாற வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Nobody needs to change. வேற யாரும் மாற வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Internally you can change because you decide to change.
நான் மாறணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த தீர்மானத்தின் விளைவாக நீங்க மாறிடுவீங்க. So when you change internally, irrespective of outside, when you have begun to change, your external has to change. உள்பிரகாரமாக நான் மாற போறேன் அப்படின்ற தீர்மானத்தை எடுத்து நீங்க மாற ஆரம்பிக்கும் போது வெளிப்பிரகாரமான காரியங்கள் மாறியே ஆக வேண்டும். But internally, when you're already living in the end product of a finished experience, gratitude. ஆனா உள்ள நன்றி அறிதல் அப்படின்ற அந்த முடிக்கப்பட்ட உணர்ச்சியில நீங்க வாழும்போது, I said ice cream. ஐஸ்கிரீம் சொன்னேன். He dropped it. பொசுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டான். And he had his hand. கையை அப்படி விரிச்சு காட்டினான். And he was like, what's he going to do right now? என்ன செய்ய போறாங்கன்னு காத்துட்டு இருந்தான். And I took 500, I gave. 500 ரூபாயை கொடுத்து அவன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். The moment I gave, அவன் கொடுத்த உடனே what he had was gratitude. அவனுக்கு வந்தது நன்றி செலுத்துதல். The end product of an expected end is what he felt. இதுதான் கிடைக்க போகுது அப்படின்றதான அந்த உணர்ச்சியை அந்த நொடிப்பொழுதுல அவன் உணர்ந்தான். But through senses he received that feeling. ஆனா உணர்வுகள் ரீதியா அந்த காரியத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். But I'm telling you, through meditation, if you can receive the same feeling, ஆனா தியானத்தின் மூலமாக அதே உணர்ச்சியை உங்களால் அனுபவிக்க முடியும் என்றால், your brain doesn't know the difference between what is happening in the physical and what is happening through meditation. தியானத்தில் நடக்கிறதுக்கும் வெளிப்பிரகாரமாக நடக்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் உங்க மூளைக்கு தெரியாது. As far as the neurons, it's firing the same way. It is forming the same neural pathway through meditation when nothing else is happening on the outside. நியூரல் பாத்வேல வெளிப்பிரகாரமாக நடக்கிறதுக்கும் உள்பிரகாரமாக நடக்கிறதுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அதே பாத்வே தான் உண்டாகுது. So when nothing changes internally, you have changed literally your brain and your chemical deposition in your body. Then the way you live your life will be joy for existence, love for life, complete, inspired. You'll have a sense of union. Life is worth living. You'll be going like that. And as you're walking, as you're going, as you're continuing to live from that elevated emotion, you would see you'd be attracting different new things. Lot of coincidences will happen which never happened, which you try to make it happen. All those things you see come and falling in its place, and those things will not increase your joy because already you have the finished experience. ஸோ இந்த உள்ளான உணர்ச்சிகள் மூலமாக, அந்த நன்றி செலுத்துதல் மூலமாக அந்த உணர்ச்சிகளை நீங்கள் உணரும் போது வாழ்க்கை வாழ்றது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். ரொம்ப பூர்ணமாக உணர்வீங்க. ரொம்ப உத்வேகத்தோடு இருப்பீங்க. அந்த இணைப்பினுடைய அந்த மகத்துவம் உங்களுக்கு தெரியும். வாழ்றதுக்கு தான் அந்த வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது ரொம்ப மதிப்புள்ள வாழ்க்கைன்னு நினைப்பீங்க. வாழ்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க. இதெல்லாம் நடக்கும்போது நீங்கள் இப்போ நடந்து இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் நினச்ச காரியங்கள்லாம் சடுதியாக உங்களுக்கு வந்து நடக்கும். அது நடக்கும்போது ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லை? அந்த சந்தோஷம் வந்து நடக்கும்போது மாத்திரம் இல்லை, ஏற்கனவே உங்களுக்கு நடந்த அந்த சந்தோஷம் உள்ளே இருக்கனால இந்த சந்தோஷம் அதுக்கு மேலே அப்படி வந்து உட்காரும். Where you focus, that's where you place your energy. எதில் கவனம் செலுத்துறீங்களோ அதில் தான் உங்கள் எனர்ஜியை வைக்கிறீங்க. If you're focusing on your past, உங்கள் கடந்த காலத்தில் that's what Israelites were doing. இஸ்ரேல் மக்கள் கடந்த காலத்தை தான் நோக்கிட்டு இருந்தாங்க. They were living within the emotional circuitry of their past experience. கடந்த கால வாழ்க்கை அப்படின்ற சூழலுக்குள்ளேயே மாட்டி அதுதான் அவங்க கவனமாக வச்சிருந்தாங்க. God was trying to give them experiences to break out of it and develop gratitude. அதுலேருந்து வெளியில் வந்து அவங்க நன்றி செலுத்துதல் அப்படின்ற பழக்கத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்கு தேவன் புதிய அனுபவங்களை கொடுத்துட்டு இருந்தார். But they didn't use that. ஆனால் அவங்க அதை பயன்படுத்திக்கல. They didn't use that to change the conclusion about God and them. தேவன் பற்றியும் அவங்கள பற்றியும் அந்த கண்ணோட்டத்தின் முடிவை அவங்க அதை கொண்டு வரல. But Joshua and Caleb, யோசுவாவும் காலேபும் made a different conclusion. வேற ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க. They saw the same stuff. அதே காரியங்களை தான் அவங்களும் பார்த்தாங்க. But in their mind they saw he is faithful to Abraham. For them, Abraham giving birth in 99 years had signed the deal. They're like, if God was faithful to Abraham for that word, then God is always faithful to this word. We already possess the land. We will easily take it. See how they are seeing. They are already living in the finished product. They are experiencing those things. And guess what happened? Caleb's youth got renewed. Right? His chronological age kept going, but his biological age kept reversing. He had the same strength of the 40 when he was in 80. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா யோசுவாவுக்கும் காலேபுக்கும் ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டம் இருந்துச்சு.
ஆபிரகாமுக்கு தேவன் 99 வயசுல உண்மையுள்ளவராக இருந்து அப்பனுக்கு அந்த வயசுல ஒரு பிள்ளையை தர முடியும்னா அந்த வார்த்தைக்கு உண்மை உள்ள தேவன் இந்த வார்த்தைக்கும் உண்மையுள்ளவர் என்று நம்பி இதை நம்ம லகுவா பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் அவங்க சொன்னாங்க. அதை சொல்லும்போது காலேபுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 80 வயசு. ஆனால் அதை சொன்ன மாத்திரத்தில் 40 வயசுக்கு உண்டான பலன் அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது. God has raised Christ from the dead. தேவன் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியிருக்கிறார். I said God has raised Christ from the dead. நான் சொன்னேன் தேவன் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியிருக்கிறார். This is much bigger than Abraham giving birth. இது ஆபிரகாம் பிள்ளை பெறுவதை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த காரியம். God has raised Christ from the dead. தேவன் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பியிருக்கிறார். Oh, it has become a Christian cliche for us. இது ஒரு கிறிஸ்தவ ஒரு வழக்கச் சொல்லாய் மாறிவிட்டது. Oh, God raised Christ from the dead. ஆமாங்க, தேவன் கிறிஸ்துவ மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினாருங்க. Yeah. Good Friday and Easter is coming. இப்போ வருது பாருங்க, ஏப்ரல்ல குட் ஃப்ரைடே ஈஸ்டர். Yeah, I'll get a dress. புது சட்டை வாங்கிடுவேன். I'll have biryani. அன்னைக்கு நான் பிரியாணி போடுவேன். God has raised Christ from the dead. தேவன் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார். That changes everything. அது எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறது. That changes everything. அது எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறது. That changes everything. அது எல்லாவற்றையும் மாற்றுகிறது. Becky was texting me the other day and said, "You're asking us to imagine Trinity." பெக்கி எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பி சொன்னாங்க, நீங்க திருத்துவத்தை கற்பனை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்றீங்க. In a safe place. ஒரு பாதுகாப்பான அறைக்குள்ள கற்பனை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்றீங்க. I'm just imagining, right? நான் கற்பனை தானே பண்றேன். I said, நான் சொன்னேன், it might be a fantasy if God didn't tell, I am in you. தேவன் நான் உனக்குள்ள இருக்கிறேன்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வெறும் கற்பனை கட்டுக்கதை தான். Right? Put Hebrews 13:5 in the Amplified. எபிரேயர் 13:5. For he, come on, read it from here. For he himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, go ahead. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, nor relax my hold on you. நான் உன்னை ஒருபோதும் எந்த ஒரு உதவியும் இல்லாமல் விடுறதில்லை. நான் உன்னை ஒருபோதும் கைவிடுறதில்லை. நீ அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன்னை ஒருபோதும் விடுறதில்லை. நான் ஒருபோதும் உன்னை கைவிடுகிறதில்லை. என்னுடைய பிடியில் வச்சிருக்கேன் பார்த்தியா, அதை ஒருபோதும் நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதே இல்லை, ஒருபோதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்கிறார். If this is true, இது உண்மை என்றால் your imagination of Trinity is not a fantasy. நீங்கள் திருத்துவத்தை கற்பனை காண்பது அது ஒரு கட்டுக்கதை அல்ல. He will never leave you. அவர் ஒருபோதும் உங்களை விடுவதில்லை. Alan, did you see this verse? Right? You are saying that you might leave God, but God has told, I will not in any way forsake you, nor relax my grip on you. நீங்கள் சொல்லலாமா இருக்கும், நான் ஆண்டரை விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு, நான் உன்னை ஒருபோதும் விடுறதில்லை, ஒருபோதும் என்னுடைய இறுக்கமான அப்படியிலிருந்து உன்னை விடுறதா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். The other day a boy came to the church in Iksa. இக்ஸால ஒரு பையன் எங்களை சந்திக்க வந்தான். He went through tough times because of his family, constant struggle. குடும்பத்தின் நிமித்தமாக ரொம்ப கடினமான பாதைக்குள்ளே போயிட்டே இருந்தான். ரொம்ப ரொம்ப கடினமான பாதை. He said, Pastor, I don't believe in God. Pastor, நான் தேவனை நம்புறதில்லை. I lost my belief in God long time ago. தேவன் அப்படின்றவரை நான் மறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. But when you say I just remove God from your talk and just take what I need to take so that I can better my life, that's why I come. ஆனால் தேவன் அப்படின்ற வார்த்தையை மட்டும் தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் சொல்கிற நல்ல வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டு என் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தணும்னு நான் வரேன். I said it's okay. நான் சொன்னேன், பரவாயில்ல வாப்பா. You lost your belief in God. நீ தேவன் மேல ஒரு நம்பிக்கை விட்டுட்ட. But God has not lost his belief in you. ஆனால் தேவன் உன் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை ஒருபோதும் விடவில்லை. You can choose not to believe in God. நீ அவரை நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கலாம். But God has already made a choice to believe in you. ஆனா உன்னை நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஏற்கனவே ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்திருக்காரு. And guess what? இப்ப யோசித்து பாரு.
He is the most stubborn being that I have come across. அவர்தான் நான் பார்த்ததே ரொம்ப ஸ்டபர்னா இருக்கிற ஆளு. You think you are stubborn. நீங்க நினைக்கலாமா இருக்கும் நான் ரொம்ப ஸ்டபர்னான ஆளுன்னு சொல்லிட்டு. For goodness sake, he created bulldog and donkey. அவர்தான் கழுதையை உண்டாக்குனாரு, அந்த கடிநாயை உண்டாக்குனாரு. Right? If he created bulldog and donkey, guess how stubborn he is. அவர் அந்த நாயெல்லாம் உண்டாக்குனாருன்னா எவ்வளவு ஸ்டபர்னா இருப்பார் நீங்க யோசித்து பாருங்க. And he is hell bent on making your hell into heaven. உங்க நரகத்தை பரலோகமா மாத்தியே ஆவன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உறுதியா இருக்கார். If you participate quickly, good for you. விட்டு கொடுத்து அவரோட இசைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இலகுவா வந்துடலாம். If you don't participate quickly, eventually you will participate. முரண்டு பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படியோ ஒரு பாயிண்ட்ல விட்டு கொடுத்து உள்ள வர வேண்டியது அவசியமா தான் இருக்கும். Right? Are you guys getting what I'm saying? You have a great gospel. ஒரு பெரிய சுவிசேஷம் உங்க இடத்துல இருக்கு. You can choose to experience the elevated emotions of gratitude right now. அந்த உயர்த்தப்பட்ட உணர்ச்சிகளாகிய நன்றி செலுத்துதல் நீங்க இப்ப உணர முடியும். So two things. ரெண்டு காரியங்கள். Drop the cases. Say, look at some. Say, drop the cases. கேஸ் ஹிஸ்டரி கீழே விட்டுருங்க. Practice gratitude. நன்றி செலுத்துதலை பழக்குங்க. Live from elevated emotions. உயர்த்தப்பட்ட உணர்ச்சிகள் இருந்து வாழ ஆரம்பிங்க. Drop the case. கேஸை விட்டுருங்க. Let it go. அதை கீழே தள்ளி விட்டுருங்க. Develop gratitude. நன்றி செலுத்துதல் என்னும் பழக்கத்தை உண்டாக்கி கொள்ளுங்கள். Live from elevated emotions. அந்த உயர்த்தப்பட்ட உணர்ச்சிகள் இருந்து வாழ ஆரம்பிங்க. And see what happens. அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு மாத்திரம் பாருங்க. Right? And God told Gideon, "Oh mighty man of valor." He said, right? தேவன் கிதியோனை பார்த்து பராக்கிரமசாலின்னு சொல்லும்போது கையை தூக்கிட்டு போயிட்டு அவரை குற்றம் சாட்டுறதுக்கு. If you had been with us, why? நீங்க எங்களோட இருந்தா இதெல்லாம் ஏன் எங்களுக்கு நடக்குது? Do you know God never argued? தேவன் அதுக்கு தர்க்கம் பண்ணவே இல்லை பாருங்க. God never argued with Gideon. தேவன் கிதியோனோட தர்க்கம் பண்ணவே இல்லை. That doesn't mean whatever Gideon said is true. அதனால கிதியோன் சொன்னது எல்லாமே ரைட் அப்படின்னு ஆகாது. That's the thing that I'm trying to tell. In scripture there are so much of stuff in the Old Testament which directly is ascribed to God doing it. அதுதான் நான் சொல்றேன், பழைய ஏற்பாட்டில் ஏகப்பட்ட காரியங்கள் இது ஆண்டவர் செஞ்சது போல கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு. Bible verbatimly writes, this is what God did. வார்த்தை பேசுறாம சொல்லுது இதுதான் ஆண்டவர் செஞ்சாருன்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கு. But I am sure that's not what God did. ஆனா எனக்கு உறுதியா தெரியும் தேவன் அதை செய்யறான்னு சொல்லிட்டு. How? எப்படி? After the Bible has said it, God did, how are you sure that it is not what God did? My assurance comes because of Jesus. வேதத்திலே போடப்பட்டிருக்கு. நீங்க என்ன அதை விட பெரிய ஆளா அதை பத்தி மாத்தி சொல்றதுக்கு? என்னுடைய அஸ்திபாரம் கிறிஸ்துவத்துல இருந்து வருது. But if God didn't do it, why didn't he correct it while they are writing and say I didn't do it? ஆனா தேவன் அதை பண்ணல அப்படின்னா எழுதும் போதே ஏன் அவங்களை திருத்தல? The same way why he is not correcting you today. அது இப்போ உங்களை திருத்தாத அதே கண்ணோட்டத்துல அதையும் பார்க்கணும். நீ பண்றதெல்லாம் பண்ணின்னு இப்ப யாரை தான் குறை சொல்லி நிக்கிற? ஏனரே என்ன வச்சு செய்றீங்க அப்படின்னு அவர் தான் கை காட்டிட்டு இருக்க. அவர் ஏதாவது மாத்தி பேசுறாரா? You will do all what you want to do and you will blame God for it, but God is not reacting to it. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, drop the case. Tell the person next to you, கேஸ் கீழ விட்டுருங்க. Drop the case. கேஸ் கீழ விட்டுருங்க. Drop that energy. அந்த எனர்ஜி விட்டுருங்க. Ask Holy Spirit. பரிசுத்தாவியார்ட்ட கேளுங்க. Lord, whom should I forgive you? Whom should I forgive? நான் யாரை மன்னிக்கணும்? Some of you need to forgive yourself. உங்களில் சிலர் உங்களே நீங்க மன்னிக்க வேண்டியது இருக்கு. Whether you have to forgive yourself or forgive your parents or forgive the people who mistreated you, abused you, ignored you, whatever it is, whatever cases you're building up in your mind, you have the grace to drop it right now. நீங்க அது உங்களை மன்னிக்க வேண்டியதா இருக்கலாம், உங்க பெற்றோரை மன்னிக்க வேண்டியதா இருக்கலாம், உங்களை காயப்படுத்தவங்களை மன்னிக்க வேண்டியதா இருக்கலாம். நீங்க யார் மேலாம் கேஸ் வச்சு இருக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லா கேஸையும் கீழே போட்டு மன்னிச்சு விட்டுருங்க. Anyone whom you're bringing up in your mind and it brings a energy in your body, you need to drop that, release it. யாரை பத்தியா யோசிக்கும் போது உங்களுக்குள்ள அப்படி பொங்கி வருது உணர்ச்சிகள் அப்படின்னா அவங்களை டிராப் பண்ணிட்டு அவங்களை மன்னிச்சிருங்க. Drop them, bring that person in front and see Christ in them
and say, I forgive you, I'll let you go. Forgive you, I'll let you go. டிராப் பண்ணி அவங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து அவங்களுக்குள்ள உள்ள கிறிஸ்துவை பார்த்து சொல்லுங்க, அவனை மன்னிச்சிடுறேன், லகுவா விட்டுறேன். Some of you need to forgive yourself. உங்களில் சிலர் உங்களையே மன்னித்து விடுதலையாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. Forgive yourself. உங்களே நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. For the stuff that you said and did and didn't do. நீங்கள் சொன்ன செய்த காரியங்களுக்காக உங்களை மன்னிக்க வேண்டியிருக்கு. And the stuff that you didn't do as well. நீங்கள் செய்யாத காரியத்துக்கு உங்களை குற்றம் சுமத்துனாங்களா, அதுக்கும் உங்களை நீங்க மன்னிக்க வேண்டியிருக்கு. Now ask Holy Spirit, please fan my gratitude muscle. நன்றி செலுத்துதல் அப்படின்ற அந்த மசில், அதை பயிற்சி பண்றதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க. And begin to thank Him for things. காரியங்களுக்காக அவரை நன்றி சொல்ல ஆரம்பிங்க. I want you to take some time and feel gratefulness, right? How does that does your body even remember how to be grateful, or it just remembers to be bitter? வெறும் மனக்கசப்புக்கு மாத்திரம்தான் உங்க சரீரம் பழகிருக்கா, அல்லது நீங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நான் நன்றி உணர்வு உள்ளவராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த உணர்ச்சி உங்களால உங்க சரீரத்துல உணர முடியுதா? It's very sad that we know what is to be angry, we know what is to be bitter, we know what is to be all those things, and when I say what is to be grateful, there is no chemical reaction in our body happening. மனக்கசப்போடு இருக்கிறதுனா என்ன, கோபமா இருக்கிறதுனா என்ன அப்படின்றது நம்ம சரீரத்துக்கு நல்லா தெரியுது. ஆனா நன்றி உணர்வு உள்ளவர்களா இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம சரீரத்துக்கு தெரியாம இருக்கிறது ஒரு கவலைக்கிடமான ஒரு இடம். If you're struggling, just go with stuff that you really like, you know. The other day we were leading, I think it's Laurel, in prayer, and he was seeing his dog come and receive a hug from him, right? That was the moment that he was seeing that made him feel joyful. அன்றைக்கு நாங்கள் லாரலை ஜபத்தில் வழி நடத்திட்டு இருக்கும்போது அவருடைய நாய்க்குட்டி வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு அரவணைப்பை பெற்றுக்கொண்டு அந்த உணர்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் கொண்ட உணர்ச்சியா உணர்ந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம். I want you to imagine something in your life that gives you a elevated emotion and imprint that in your body. உங்களுக்கு அந்த உயர்த்தப்பட்ட உணர்ச்சிகள் உங்க சரீரத்தில் நீங்க உணர்ந்த உணர்ச்சிகள் இருக்குல்ல, அதை யோசித்து பார்த்து அது உங்க சரீரத்தில் எப்படி இருக்கு, அதோட தாக்கம் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்க அனுபவிக்க நான் விரும்புறேன். It might be people, safe people, or some stuff. I want you to experience that high emotion of gratitude and complete. உங்களை பாதுகாப்பாக உணர வச்ச நபர்களாக இருக்கலாம், அல்லது சில நபர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த காரியங்களாக இருக்கலாம். அதன் விளைவாக நீங்கள் முழுமையாக உணர்ந்த அந்த உணர்ச்சிகள். And whatever that thing is, that dog or pet or person or place that you are feeling joyful about, grateful about, I want you to see them as a gift of Trinity in your life, an expression of Trinity in your life. அந்த நபர்களுக்காகவோ அந்த காரியத்துக்காகவோ அந்த செல்ல பிராணிகளுக்காகவோ நீங்கள் அதை நீங்கள் உணரும் போது சந்தோஷம் வருது இல்லை, அதற்காக தேவனத்தில் நன்றி சொல்லுங்க. I want you to slowly move your body, okay? Just lift your hands or move your legs or take a step to the side. Move your body and still keep that feeling of gratitude even as you move your body. உங்க சரீரத்தை அப்படி லைட்டா அசைச்சு ஒரு அடி முன்னாடி எடுத்து வைக்கலாம், அல்லது சைட்ல நகண்டு பார்க்கலாம். அதை செய்யும் போது அந்த நன்றி எழுதில் உள்ள அந்த உணர்ச்சியை உங்க சரீரத்தில் அனுபவிங்க. Okay, just make some movement, keep making some movement in your body and keep having that feeling of gratitude. கொஞ்சம் அசைவுல உங்க சரீரத்தில் உண்டு பண்ணிட்டு அந்த கிராட்டிடியூடோட உணர்ச்சியை உங்க சரீரத்தில் அப்படி வச்சிருங்க. Right? I want you to know that life is worth living. So many of you are frustrated with life. You're like, I don't know why the hell I'm living. I don't know why the hell I'm living. If you have made such choices or cursed yourself saying life is not worth living,
I want you to come to the front if you're willing to make a choice to change your internal state. என்னடா வாழ்க்கை இப்படி கடுப்பா போயிட்டு இருக்குது, நான்லாம் வாழ்றதுக்கு தகுதியே இல்லை, வாழ்றதுக்கு தகுதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க வாழ்க்கை மேல நீங்க சாபத்தை கூறி அப்படி ஒரு நிலைமையில இருப்பீங்க. ஆனா இன்னைக்கு நான் அதை மாத்தணும்னு விரும்புறேன் அப்படின்னு நீங்க யாராவது சொல்வீங்கன்னா முன்னாடி வாங்க, நான் உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண விரும்புறேன். Right, but you have to make a decision that I'm going to literally work every day from today onwards to shift my internal state. Right? I'm telling you, no matter how hard it is, if you just stick to it, you will see your life being transformed like magic. ஆனால் நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்தோடு வரணும். நான் அந்த தீர்மானத்தை எடுக்க போகிறேன். இதை எடுக்கும்போது நீங்கள் அதை எடுத்து அதை செஞ்சுட்டே இருக்கணும். ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் போது அதை நீங்கள் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கை மேஜிக் மாதிரி மாறுறதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. He is filling your heart with the joy of the gospel. சுவிசேஷத்தின் சந்தோஷத்தின் நிறைவினால் உங்கள் இருதயத்தை நிறைக்கிறார். There is no other elevated emotion other than the joy of the gospel. சுவிசேஷத்தால் உண்டாகும் சந்தோஷத்தை காட்டிலும் வேற எந்த உயர்ந்த உணர்ச்சிகளும் நீங்க அனுபவிக்க முடியாது. May the gospel become more than real to you. நிஜத்தை காட்டிலும் அதிக நிஜமாய் சுவிசேஷம் உங்களுக்குள்ளாக இருப்பதாக. May the joy that comes from the fact that the word became flesh just for you be greater than any breakthrough that you would ever receive in life. உங்க வாழ்க்கையில கிடைக்கிற எந்த பெரிய வெற்றியை காட்டிலும் வார்த்தை எனக்காக மாத்திரம் மாம்சமானார் அப்படின்றது ஒரு பூரண சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரட்டும். Right now I see the Holy Spirit activating the joy of the gospel in you through a firm assurance in the rooted and grounded in the love of the Father. பிதாவினுடைய அன்பிலே நிலைவரப்பட்டு நாட்டப்பட்டு வேரூன்றி அதன் விளைவாக வருகிற அந்த சந்தோஷத்தின் நிறைவை பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் இருதயத்தில் வைக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். What happens, what doesn't happen in your life from now on will not matter to you, because whatever needs to happen, that has happened to you already. எது நடக்கணும், எது நடக்குதோ நடக்கலையோ அதன் நிறைவாக அதன் விளைவாக உங்களுடைய சந்தோஷம் இல்லை. எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடந்து முடிந்தாயிற்று. அதனுடைய சந்தோஷத்தின் நிறைவு உங்களுக்குள்ளாக பதிக்கப்பட்டு விட்டாயிற்று. The most important thing that needs to happen to you has already happened to you. உங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான சம்பவம் நடந்து முடிந்தாயிற்று. You have been included in the death, burial and resurrection of Jesus Christ. கிறிஸ்துவினுடைய பாடு மரணம் உயிர்த்தெழுதலிலே நீங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். You have been included in the ascension of Jesus Christ to the right hand of the Father. பிதாவுடைய வலது பார்சத்திற்கு ஏறி சென்ற பரமேறி சென்ற அந்த பரமேறிலும் நீங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். No matter what breakthrough you will ever experience will never match what has happened to you in Christ. நீங்கள் சந்திக்கிற எந்த வெற்றியும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நடந்த இந்த நிஜத்துக்கு அதற்கு மேலாக வர வாய்ப்பே இல்லை. May the joy of the gospel be real in your life. சுவிசேஷத்தின் சந்தோஷமானது I want you to see yourself. நீங்கள் அந்த நிஜத்தில் உங்களை பாருங்க. I want you to see yourself ascended to the right hand of the Father. பிதாவுடைய வலது பார்சத்துக்கு பரமேறி இருக்கிற உங்களை நீங்கள் பாருங்க.